Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 11 about the chapter induction method and binomial theorem. See, in all the previous lectures we had discussed about induction method, and in the last lecture we started with binomial theorem, and we know that what is the statement of binomial theorem. I will just rewrite it here. It is x plus y bracket raised to n, right? As it is the bracket x and y, these are the two terms. See, x plus y, no? So these are two terms. So this is binomial theorem, and this n is, to begin with, we are assuming that n is a positive integer, right? It is a natural number. Negative indices, fractional indices, we are at this moment we are not considering that. X plus y bracket raised to n, when we say n is positive integer for us. So what was the expansion? It was x raised to n, then plus nc1 x raised to n minus 1 into y raised to 1 plus nc2 x raised to n minus 2 y squared plus, and so on. General term will be ncr x raised to n minus r y raised to r, right, plus, and so on, and final term will be y raised to n. This is the general term, but actually it is r plus 1th term. Why this? Because whenever it is nc1 it is second term, when it is nc2 it is third term, so when it is ncr it must be r plus 1th term. This you have to keep in mind. And instead of x plus y, when it is x minus y bracket raised to n, then the things are different. Alternately we have to write plus or minus signs, and minus sign will be always there when this r is odd. Means what? It is x raised to n, then minus nc1 x raised to n minus 1 y raised to 1 plus again nc2 x raised to n minus 2 y squared, then minus nc3 x raised to n minus 3 y raised to 3, and so on. Finally y raised to n, whether there is a plus sign or minus sign, it depends on the value of n, correct? Now when value of n is, see, even, see here, when value of n is even, y square 2 is even, you have plus sign, right? So here it will be minus 1 raised to n into y raised to n. This is how you can write properly, because we do not know whether n is even or odd integer. So accordingly the sign will change, but otherwise the terms are same. टर्म्स त्याच असतात, फक्त तुम्हाला प्लस मायनस असं ज्यावेळी इथे मध्ये मायनस साइन असेल. आय होप यू अंडरस्टँड दिस. आणि याच्यामधून आणखी एक मुद्दा आपण बघितला की जनरल टर्म जी आहे टी आर प्लस 1 त्याला आपण म्हणतो. दॅट इज व्हॉट? एन सी आर एक्स रेस टू एन मायनस आर वाय रेस टू आर इज what we can say general term of binomial expansion. It is general term of binomial expansion. I hope you understand this, why it is called general term of the binomial expansion. This is one thing that I wanted to discuss first. And there are many problems that we can solve. आपण काही प्रॉब्लेम्स एक्सरसाइज मधले काल करत होतो. तर सपोज नाउ वी आर गोइंग टू डू थर्ड प्रॉब्लेम. दिस इज एक्सरसाइज नंबर व्हॉट? 4.2. ओके, सो थर्ड प्रॉब्लेम, इन दैट से वी विल डू फर्स्ट पार्ट. ओके, सो नाउ थर्ड प्रॉब्लेम, फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट, व्हाट इट इज? फाइंड द वैल्यू ऑफ, find value of what? Say root 3 plus 1 bracket raised to 4, root 3 plus 1 bracket raised to 4 minus root 3 minus 1 bracket raised to 4. We have to find value of this. आता इथे बघा ब्रॅकेट रेस टू 4 आहे आणि हे दोन टर्म्स आहेत. सो बायनॉमियल हा थिअरम आणि प्लस साइन आहे. इथे मध्ये मायनस साइन आहे, त्यामुळे इथे तुम्हाला जेव्हा एक्सपान्शन कराल
त्यावेळी अल्टरनेटली प्लस ऑर मायनस साईन येणार. सो नाव हिअर सोल्युशन बघा, √3 + 1 ब्रॅकेट रेज टू 4 मायनस √3 - 1 bracket raised to 4. So this is equal to, I will write in curly brackets, it will be what? √3 bracket raised to 4. बघा पहिली टर्म आपली काय असते, x raised to n. आता इथे n4 आहे, नंतर मग काय होणार, इथे प्लस साइन आहे त्यामुळे सर्व पॉझिटिव्ह टर्म. सो 4c1 मग √3 चा क्यूब इंटू 1. ते 1 काय लिहिण्याची गरज नाही, 1 ची कुठलीही पॉवर ही सेम असते 1. सो दॅट नीड नॉट बी रिटन. प्लस 4c2 √3 स्क्वेअर्ड. नंतर मग काय, प्लस 4c3 देन इंटू √3 जस्ट, कारण पॉवर्स √3 च्या इथे 4 होती, इथे 3 झाली, इथे 2 झाली, इथे 1 झाली. आता √3 नुसतं, करेक्ट, जस्ट √3. आणि शेवटची टर्म काय होणार, 1 raised to 4. ॲक्च्युली इथे पण प्रत्येक ठिकाणी आहेच. इथे 1 raised to 0 आहे, इथे 1 raised to 1 आहे, इथे 1 स्क्वेअर आहे, इथे 1 क्यूब होता, आता इथे 1 raised to 4. ओके, मायनस. नाव हिअर वी नीड नॉट अगेन वर्क, दिस इज सेम √3 - 1. त्यामुळे ह्याच सर्व टर्म्स येणार, फक्त अल्टरनेट साइन्स होणार. त्यामुळे इथे पहिली टर्म जी आहे ती तीच राहणार, √3 raised to 4 मायनस 4c1 √3 क्यूब प्लस 4c2 √3 स्क्वेअर्ड मायनस 4c3 इंटू √3 आणि प्लस 1. ओके, नाउ दिस इज व्हेरी सिंपल. वी हॅव टू सबट्रॅक्ट दिस ब्रॅकेट फ्रॉम दिस ब्रॅकेट. सो वॉट एव्हर टर्म्स आर सेम दे विल बी कॅन्सल्ड. √3 raised to 4 आणि √3 raised to 4 हे कॅन्सल होईल. आता इथे बघा, हे 4 इथे पण ही टर्म म्हणजे ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होणार. यू कॅन सी दॅट देर इज अ मायनस साईन. तसंच ही टर्म इथे पण प्लस साईन आहे आणि इथे मायनस साईन आहे, त्यामुळे ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होणार आणि ही शेवटची टर्म कॅन्सल होणार. अँड दिस इज व्हेरी सिम्पल. आय होप यू अंडरस्टँड. आता काय होणार बघा, हे 4c1 √3 क्यूब मायनस 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 प्लस होतं, त्यामुळे 2 टाइम्स काय येणार बघा, 4c1 √3 क्यूब आणि इथे पण हे मायनस मायनस म्हणजे प्लस 4c3 इंटू √3. राईट. नाउ व्हॉट इज 4c1? इट इज 4. nc1 इज n. आपला फॉर्म्युले पाठ पाहिजेत. nc1 इज n. मग तसं इथे काय होणार, 4c1 आणि ncr इज ऑल्सो ncn-r. त्यामुळे हे जे 4c3 आहेत ते आणि 4c1 ची किंमत सेम. त्यामुळे 4c1 ची किंमत 4 आहे ना, त्यामुळे इथे किती होणार, 4 इंटू √3 चा क्यूब म्हणजेच किती, 3√3 आणि प्लस 4c3 इज सेम ॲज 4c1 म्हणजे ते 4 होणार आणि इंटू √3 म्हणजेच एकूण आता किती झालं बघा, हे 4×3 12. सो इट्स इज 2 इंटू ब्रॅकेट 12√3 प्लस 4√3 म्हणजेच किती झाले, हे 12 आणि 4 16√3 आणि त्याला हे 2 ने गुणताय तुम्ही म्हणजे 32√3. दिस विल बी द आन्सर, 32√3. ओके, सो व्हेरी सिंपल प्रॉब्लेम. We have to just keep track of the terms, track of NCR terms, and always remember here x raised to n just we have written, actually it means it is NC0, and here this is just y raised to n, it is actually into NCN. We need not write that. Why? Because NC0 is 1, NCN is also 1, right? So that is very obvious. तेव्हा असे खूप प्रॉब्लेम्स तुम्हाला करता येतात याच्यामध्ये, काही कठीण नसतं. Okay, now one more problem of this type we will do. I hope you understood this. Right now I will erase all this because this binomial expansion is now very simple to remember. You know now how it is written. Okay, now coming to next problem.
we will do from this fourth problem, and first part of that we will do. Fourth problem, first part. Now see what it is. Root 3 plus root 2 bracket raised to 6. See, now it is root 3 plus root 2 bracket raised to 6. Then what? Plus root 3 minus root 2 bracket raised to 6, and you have to prove this is equal to 970. Okay, so solution. Start with this root 3 plus root 2 bracket raised to 6 plus root 3 minus root 2 bracket raised to 6. Now this is equal to a plus b or x plus y bracket raised to n. तो फॉर्म्युला तुम्हाला यूज करायचा आहे. n 6 आहे इथे, त्यामुळे इथे पहिली टर्म काय होणार? रूट 3 रेस्ट टू 6. मग काय होणार? 6c1. रूट 3 च्या पॉवर्स आता कमी होणार, सो रूट 3 रेस्ट टू 5 इंटू रूट 2. मग पुढे काय होणार? प्लस 6c2 रूट 3 रेस्ट टू 4 इंटू रूट 2 स्क्वेअर्ड. मग प्लस होईल 6c3, इट इज रूट 3 क्यूब इंटू रूट 2 क्यूब. Then what? Next term will be 6c4, it will be root 3 squared into root 2 raised to 4. Next term will be plus 6c5 root 3 only now into root 2 raised to 5, and finally root 2 raised to 6. This will be the expansion, correct? Of what? That first term. Now this you put in say curly bracket. Now plus we have to write now expansion of root 3 minus root 2 raised to 6. Now this is same terms, only alternate signs. So this root 3 raised to 6 will be there, root 3 raised to 6. Now it was plus 6c1, now it will be minus 6c1 root 3 raised to 5 into root of 2. Now plus 6c2 root 3 raised to 4 root 2 squared. Then minus 6c3, it will be what? Root 3 raised to 3 into root 2 raised to 3. Then now plus 6c4, it will be root 3 squared into root 2 raised to 4. Then plus, now it is minus 6c5. Now what? Root 3, only root 3, because the power of root 3 goes on decreasing, and root 2 raised to 5 minus, now the final term will be plus, it will be what? Root 2 raised to 6. Give bracket to this, close that bracket means. Now as it is addition, the terms will opposite sides gets cancelled. त्यामुळे इथली ही जी टर्म आहे ना, बघा इथे I will underline that 6c1 root 3 raised to 5 ही जी टर्म आहे, करेक्ट, ही जी टर्म आहे ती टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होईल, कारण इथे तेच आहे ना, मायनस 6c आहे फक्त, इथे मध्ये प्लस साइन असल्यामुळे ही मायनस टर्म आता कॅन्सल होणार. तसंच तुम्हाला असं आढळेल की हे 6c3 आणि ही 6c3 ही टर्म कॅन्सल होईल. तसंच हे 6c5 ची ही जी टर्म आहे ती टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होईल. दे आर कॅन्सल्ड. नाउ व्हॉट रिमेन्स? root 3 raised to 6 आणि इथे plus root 3 raised to 6. So it will be 2 times, right? 2 times inside the bracket what? 2 times inside the bracket it will be only 3 terms remaining. root 3 raised to 6 पहिली टर्म ही उरणार, कारण ही काही कॅन्सल नाही होणार.
त्याच्यानंतर ही टर्म, सो प्लस 6c2 रूट 3 रेस टू 4 इंटू रूट 2 स्क्वेअर्ड. नंतर मग हे पण प्लस 6c4 रूट 3 स्क्वेअर्ड रूट 2 रेस टू 4 आणि मग ही टर्म उरेल 6c4 रूट 3 स्क्वेअर्ड रूट 2 रेस टू 4. सो नाउ व्हॉट 2 इंटू, आता हे रूट 3 रेस टू 6 ची किंमत आपल्याला काढता यायला पाहिजे. रूट 3 स्क्वेअरचा तो क्यूब आहे ना. बघा ना, रूट 3 रेस टू 6 ही जी टर्म आहे ती कशी लिहिणार तुम्ही, तर रूट 3 स्क्वेअर घेऊन त्याचा क्यूब करणार तुम्ही. रूट 3 चा स्क्वेअर किती 3, 3 चा क्यूब किती 27. सो दिस इज 27 प्लस 6c2. आता अनेक वेळा हे फॉर्म्युले आपण वापरलेले आहेत. nc2 चा काय फॉर्म्युला, n इंटू n मायनस 1 अपॉन 2, तसं 6 इंटू 5 अपॉन 2 म्हणजे 30 झालं ते. 30 इंटू रूट 3 रेस टू 4. रूट 3 रेस टू 4 म्हणजेच काय, रूट 3च्या स्क्वेअरचा स्क्वेअर म्हणजे ते 9 होणार, आणि रूट 2 रेस टू 2 म्हणजे ते 2 झालं, प्लस 6c4 ची आणि 6c2 ची व्हॅल्यू सेम, त्यामुळे ते 30. सॉरी हां, हे चुकलं आपलं ना. 6c2 6 गुणिले 5 भागिले 2 म्हणजे इथे 15. एक्स्ट्रीमली सॉरी. सो आय विल इरेज दिस बेटर वे. 6c2 इज नॉट 30. 6c2 इज 15. बाय मिस्टेक वी रोट 30 देअर. नाव हिअर 6c4 आणि 6c2 सेम म्हणून ते पण 15. रूट 3चा स्क्वेअर म्हणजे 3 आणि रूट 2चा स्क्वेअर म्हणजे रूट 2च्या वर्गचा वर्ग म्हणजे ते 4 होणार. सो इंटू 4 आणि प्लस हे इथे किती होणार आहेत बघा. आय थिंक वी रोट दिस टर्म 2 टाइम्स, राईट. आय थिंक समथिंग इज रॉंग विथ दिस. वी नीड नॉट राईट दिस वे. So this is what, this term we have written 2 times. 6c4 it will be only see last term it is plus sign here and here also it is plus sign. So instead of this, okay, instead of this we have to write what, it is root 2 raised to 6. Extremely sorry, this is not, this type of error should not take place. So here this term, last term root 2 raised to 6, here also last term root 2 raised to 6, and because there is a plus sign in between, this term will be repeated. So instead of that, that term was by mistake written 2 times. So it will be root 2 raised to 6. Now what is root 2 raised to 6? Same story like this. Root 2 raised to 6 will be root 2 square cube of that. Root 2 चा स्क्वेअर 2 आणि त्याचा क्यूब म्हणजे 8. सो इथे प्लस 8. म्हणजेच आता काय होणार, 2 टाइम्स हे किती होणार बघा, 27 प्लस हे 15 गुणिले 9, 15 गुणिले 9 135 गुणिले 2 म्हणजे 270, प्लस हे 4 त्रिक 12 गुणिले 15 म्हणजे 180, आणि प्लस हे 8 आहेतच. म्हणजेच हे काय झालं, 2 इंटू हे 27 आणि 8 35 आणि हे 270 म्हणजे 305, 305 आणि हे 180 म्हणजे 485 झाले. सो 2 गुणिले 485. इफ यू मल्टिप्लाय 2 and 485 you get required answer 970, which is RHS. That is what they expect. So done. So there is nothing in these problems. इथे तुम्हाला काळजीपूर्वक, आणि असे जे प्रॉब्लेम्स असतात ह्याच्यामध्ये जी टर्म इथे असतात त्याच टर्म इथे असतात, फक्त अपोजिट साईन असते. त्यामुळे इथे एकदा हे तुम्ही एक्सपान्शन लिहिलं की इथं वेगळं काहीच लिहायचं नाही आहे. तुम्हाला फक्त अल्टरनेटली ती चिन्ह बदलायची. अल्टरनेटली बदलायची म्हणजेच काय, पहिलं प्लस मग मायनस मग प्लस मग मायनस. मग फक्त काय होतं, मध्ये प्लस आहे की मायनस आहे ह्याच्यावर अवलंबून राहणार. मध्ये प्लस असेल तर अपोजिट जी साईन्स आहेत त्या टर्म्स कॅन्सल होणार ॲडिशन करताना. म्हणून इथे आपण काय केलं बघा, हे 6c1 रूट 3 रेस टू 5 आणि रूट 2 आणि त्याच्यामधून हे वजा केलं, म्हणजे हे ॲड केल्यामुळे हे अपोजिट साईन असलेली टर्म आहे, दॅट गेट्स कॅन्सल्ड, राईट. सो व्हेरी सिम्पल
These are very simple problems, nothing difficult. You should understand the theme behind doing these problems. Once you understand that theme, everything is very simple. Okay, now coming to say next problem, we will go for these problems now. See here, what they have said, using binomial theorem, find the value of 1/102 चा चौथी power. Okay, and using binomial theorem, that is what they have said, 102 bracket raised to 4, right? म्हणजेच काय होणार, this 102 I can write as 100 plus 2 bracket raised to 4. This we can write as 10 square plus 2 bracket raised to 4. Now you can use binomial theorem. In place of x and y we have 10 squared आणि 2. म्हणजे a म्हणजे 10 चा वर्ग आहे, b म्हणजे 2 आहे, त्यामुळे हे एक्सपान्शन काय होणार. सो बाय बायनॉमियल थिअरम काय मिळेल बघा आपल्याला, a रेस टू 4. सी आपल्याला जर a प्लस b ब्रॅकेट रेस टू 4 असं लिहायचं असेल तर मी काय लिहिणार, a रेस टू 4, मग काय लिहिणार 4c1 a क्यूब b फक्त, मग 4c2 it will be a square b square, then what, we will enlarge this, then what, 4c3 a b cube आणि प्लस b रेस टू 4. फक्त आता तुम्हाला काय करायचं आहे, पुट a इज 10 स्क्वेअर, b इज 2. सो काय होईल बघा हे, सो 102 ब्रॅकेट रेस टू 4 विल बी, पहिली टर्म काय होणार, a रेस टू 4, पण a च्या ऐवजी मी काय घेणार 10 स्क्वेअर. सो इट विल बी 10 स्क्वेअर्ड रेस टू 4 प्लस 4c1 10 स्क्वेअर्ड रेस टू 3 आणि इंटू ते 2 आता तिथे इंट्रोड्यूस होतील. मग काय होणार 4c2, देन इट विल बी 10 स्क्वेअर्ड 10 स्क्वेअरचा स्क्वेअर इंटू 2चा स्क्वेअर, प्लस काय होईल 4c3 10 स्क्वेअर्ड इंटू 2 रेस टू 3 आणि फायनल टर्म विल बी 2 रेस टू 4. These are the terms, right? Now what? This will be 10 raised to 8. 10 raised to 8 plus 4c1 is always 4 as you know, right? So 4 into 10 raised to 6 into 2. Now 4c2, आता nc2 त्याचा काय फॉर्म्युला आहे बघा, n into n minus 1 upon 2. मग इथे 4c2 काय होणार, 4 into 3 upon 2 म्हणजे 6. 6 इंटू काय होणार बघा, 10 रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 2 म्हणजेच ते 4 पुन्हा, आणि मग प्लस 4c3 सेम ॲज 4c1. सो इट इज 4 इंटू 100 इंटू 8 आणि फायनली 2 रेस टू 4 इज 16. सो यू कॅन ॲड ऑल दिस थिंग्स. त्याच्यासुद्धा काय करता येईल बघा, 10 रेस टू 8 मग किती होणार, हे 4 दुणे 8. सो इट इज 8 इंटू 10 रेस टू 6 प्लस हे 4 आणि 6 24 गुणिले किती होणार 10 रेस टू 4 आणि प्लस हे होणार 8 चौक 32 गुणिले 100 म्हणजे 3200 आणि हे 16. आता हे तुम्हाला करावं लागेल. आता तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की 10 क्यूब जेव्हा तुम्ही लिहिता त्यावेळी तो 1000 असतो, म्हणजे 1 वर 3 शून्य. हे लक्षात ठेवायला सोपं आहे. 10 रेस टू 4 म्हणजे 1 वर 4 शून्य येणार, 10,000 ना, म्हणजे 1 वर 4 शून्य. तसं हे 10 रेस टू 8 म्हणजे 1 वर 8 शून्य, म्हणजे हे कसं लिहिणार आपण, 1 वर 8 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8. मग 10 वर 10चा 6वा घात म्हणजेच काय, 1 वर 6 शून्य आणि त्याला 8 ने गुणणार म्हणजे 8 वर 6 शून्य येतील. म्हणजे ते कुठे सुरू होईल, ही 1 2 3 4 बघा, 1 2 3 4 5 6 आणि इथे 8, 1 2 3 4 5 6 असं तुम्ही एकाखाली एक व्यवस्थित लिहा आणि ते कॅल्क्युलेट करा. आय लिव्ह धिस टू यू ॲज अन एक्झरसाइज, राईट. द स्टुडंट हू इज लर्निंग इन स्टँडर्ड 11 did not find these things difficult. These are simple calculations which you should perform on your own. त्यातलं जे मेन इश्यू आहे ना की युझिंग बायनॉमियल थिअरम, दॅट एव्हरीथिंग आय हॅव एक्सप्लेन.
But now addition of all these terms, and what is how to write 10 raised to 8, how to write 10 raised to 6, how to multiply it by 8, all these things are very nominal, so you can easily do that. Okay, so with this we will stop here. We will continue in the next lecture. Bye.